Festival is the time to celebrate, and the 44th edition of the film festival is no different. Delegates can see films, try different cuisines on the stalls, watch different cultural programs and also celebrate art at the Corniche. Prudent caught up with few artists on the street painting graffiti wall, paint canvas and design sculptures. A report by our field reporter Rohit Wadkar and video journalist Chetan Gawas. एक्चुअली आमचो एक बरो व्हडलो प्रोग्राम आर्ट रिलेटेड प्रोग्राम करपाचो आशिल्लो ह्या फुडल्या लुईस कोम्स गार्डनान. सो बिकॉज ऑफ सम बजेट डिस्टिंग एंड मनी मातसो फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स अशें हेच्या खातीर आनी मागीर लास्ट म्हटल्यार डिसिजन घेवपाक खूब टायम जालो तेंचेर. सो आमचे दीस खूब कमी उरलेले. सो त्या दिसान हो येदो व्हडलो इव्हेंट पॉसिबल जावचो नाशिल्लो. सो आमी ठरयलें की कितें तरी एक ल्हानशे जितलो आमचो टायम कमी आसा त्या टायमा भितर कितें तरी एक ल्हानशे गजालांचे एक असो आर्ट इव्हेंट जो सगळ्या लोकांकूय आवडटलो, लोक तेच्या वांगडा इंटरेक्ट करतले किंवा लोक तितून इन्वॉल्व जातले अशें कितें तरी एक गजाल आमी करपाचीच ठरयली. सो तशी एक गजाल म्हणल्यार एकूच असो ऑप्शन आशिल्लो आमकां की पॉप आर्ट. कॉन्सेप्ट जो आसा लायक म्हणजे पॉप्युलर आर्ट. पॉप आर्ट इज इन द सेन्स इज अ पॉप्युलर आर्ट. म्हटल्यार ज्यो पॉप्युलर इमेजीस आमी पळयता न्हू डे टू डे लायफान इन लायक मुवीज एंड वॉट एवर. सो वी हॅव टेकन अ मुवीज एज अ पॉप्युलर आर्ट बिकॉज दीस इज अ इफी फेस्टिवल. सो आमी हेका लागून म्हटल्यार ज्यो कितें पॉप्युलर इमेजीस लायक मंगल पांडे ऑर क्रिश ह्यो आमी घेवन हांगा म्हटल्यार ट्राय टू शो म्हटल्यार पॉप आर्ट ऑर ग्रेफिटी आर्ट. मोस्ट ऑफ द लायक इमेजीस आर रिलेटेड टू पॉप आर्ट बट आमी थोडे एक कॉन्सेप्ट दवरून एक ग्रेफिटी आर्ट केल्लो आसा. Hi, my name is Cassica Castellino, and we are a group of artists, around 7 artists of us, and we are having a street art show over here. And the whole concept behind having street art is that we expose ourselves, we expose the work that we do, and the public can see us, international public can see us, local people can see us, and we ourselves, we get confidence to work. So that's one aspect, and the second part is that we are sponsored by the ESG, so that's something that the government is doing, and we are thankful for that because we need sponsors for work like this. What we are doing here is there are 2 works going on. One is the painting, there are painters, and we are also having a sculpture, a small sculpture over here. And the sculpture has a theme. The theme of the sculpture is IFFI, the film festival. And they've tried to bring it out with all the forms, like the creativity. And whereas painting, we are just doing what we do, the normal work that we do. So this is like a contemporary Goan art. Let's take a short break. Stay tuned. Welcome back. Parambrata Chatterjee is a Bengali actor who came to limelight after starring in the film Kahani along with Vidya Balan. Speaking to our film reporter Sachin Sulikar and video journalist Chetan Gawas, Chatterjee said it is very essential to know how the whole film is going to be made and understand the character. अच्छा आपने कोणती सिनेमा टाणे नाही 44th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सद्याक आमी आसा आनी येस हांगासर जायते स्टार्स आमकां पळोवपाक मेळटा आनी सद्याक म्हाज्या वांगडा आसा कहानी ह्या मुवीन तुमी पळयला आसतले एक सिंपल पुलीस ऑफिसराचेर रोल केला आसा तांच्यानी. येस आमचे बरोबर आसा परमब्रता चटर्जी सर. हाय, हाउ आर यू सर? Hi, I'm good, thank you. सर कहानी मूवी में आपने एक इंस्पेक्टर का रोल किया है, बहुत सीधे साधे इंस्पेक्टर की तरह हमको हमें दिखाई देता है, तो क्या इसके पीछे तैयारी क्या होती है सर? Well, कहानी तो अभी 1 साल बीत गया हो गया है. At this festival, I'm here with a Bengali film of mine called Opur Panchali, so I'm really excited about that. So whether it's for Kahani, whether it's for Opur Panchali, whether it's for any other Hindi, Bengali, whatever film that we do, तैयारी तो यही होती है कि आप कैरेक्टर को समझो और पूरा फिल्म कैसा
कैसे बनने जा रही है इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऊपर पांचाली के बारे में आने ही वाला था सर। इफ़ी में आप या फिर गोवा में पहली बार आए हैं सर? गोवा में पहली बार है मेरा। हाँ, कैसे लगा गोवा सर? इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस। बहुत ही शानदार जगह है और लोग बहुत खास है यहाँ के। वेरी स्वीट नेचर्ड पीपल एंड द फूड इज़ ब्रिलियंट एंड गोवा का एक अपने आप में गोवा का एक खुद की एक चार्म है गोवा का। और वहाँ पे जब हर साल जो इफ़ी जो आती है यहाँ पे, इफ़ी की वजह से, गोवा की वजह से इफ़ी का चार्म और भी बढ़ जाता है मुझे लगता है। और आई थिंक गोवा इज़ द परफेक्ट वेन्यू फॉर समथिंग, फॉर हैविंग समथिंग, फॉर होल्डिंग समथिंग लाइक द इफ़ी। ऊपर पांचाली फिल्म के बारे में कुछ बताइए, आप कौन सा किरदार इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं? I play a very simple man who had acted as a child actor in his childhood, and then for the rest of his life had never been in contact with any more films. But how the character that he portrayed in the film, how his own life matched with that of the character that he played in his film. That's what it is about. डायरेक्ट किसने किया सर? Kaushik Ganguly is a national award-winning director, and the Apur Panchali is the only other Indian film to be in the competition here, apart from The Coffin Maker. So I'm really glad. And before we end this bulletin, we bring to you our video of the day, clipping of the musical show at Kingfisher Village at IFFI. Have a nice time. Goodbye. Comecei a falar, pode ser, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia.